Bismillah, assalatu assalamu ala rasulillah, alhamdulillah, wa subhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun, wa lahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun, yakhruj al-hayy min al-mayyit wa yakhruj al-mayyit min al-hayy wa yuhyi al-ard ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun. Amma ba'du, yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwa da fata alkhairi, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon sake saduwa kuma a cikin wannan shiri namu na azkarul qur'aniya. A yau maganarmu tana kewayawa cikin al'amarin ambaton Allah a kowane lokaci, kuma ambaton Allah da yawa. Wato muna fashin baki akan wannan ayoyi guda biyu, wato alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, da kuma faɗa Allah ya ayyuhal ladhina amanu yadhkurullaha dhikran kathira. Allah madaukin sarki yace wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Yan uwa masu albarka, Allah yace wato kai bawa ka ambaci mahaliccinka kowane lokaci tadarruan, kana mai kaskantar da kanka, wa khifatan kana kuma wato mai jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma kana mai yin ambaton Allah wato a ɓoye, a sassauce da murya, sannan kuma wato kana yin shi wato da jin tsoron Allah, da halarto girman Allah, da kwaɗayin ladarsa, da tsoron azabarsa, kuma tare da sassabtawa, wato kana ɓoyewa inda halin buƙatar ɓoye ambaton Allah ɗin ya zo, kana kuma bayyana inda halin bayyanawan ya zo. Sai ya ce wala takun minal ghafilina, kada ka zama cikin rafkanannun mutane. Kenan mutumin da baya yawan ambaton Allah rafkananne ne, wanda baya yawan ambaton Allah rafkananne ne. Rafkana kuma ta ɗaya daga cikin manya-manyan cututtukan zuciya, kuma lallai haƙiƙa mutumin da ya bar zuciya shi a rafkane, to zuciya za ta kamu da cuta da Allah ya ce fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada. Wato cikin zukatan akwai cuta da Allah ya ga ba sa neman waraka, ya basu da cutar su har ta karu. Allah madaukakin sarki ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wato bari wannan magana ka ji wata, ya dai riga ya yi tsatsa a cikin zukatansu abinda suka kasance suna aikatawa. A zuciya tana tsatsa kamar yadda bakin karfe yake tsatsa, babu kuma abin da ke kankare wannan tsatsar sai ambaton Allah, ta fuskar karatun Al-Kur'ani, sai ka sauraron wa'azi, sai tuna mutuwa. Wannan suna goge zuciya, suna wanke ta, suna kankare dattinta da fitintuninta. Kenan wato rafkana fitina ne. Shi yasa ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Haƙiƙa wato mala'iku da suke wajen Allah subhanahu wa ta'ala, su kam ba sa rafkana, ba sa ƙosawa a cikin ambaton Allah, suna yawan tasbihi gare shi, suna kuma yawan sujada gare shi, saboda wato Allah maɗaukakin sarki ya hore masu hakan. Da haka ɗan uwa, yi ƙoƙari kai mujahada. In ka sa mujahada, Allah maɗaukakin sarki zai sauƙa maka, don ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wanda duk ya kokari a cikin abin da yake so wajen Allah na shari'a, Allah ce hakika zai sauƙaƙa masa shari'ar, zai kuma ɗora shi bisa tafarkin shari'ar, kuma zai yasara masa abin ya zama ya safita da shi. Abin da ba a so shine mutum ya ko oho ga alkhairi ta kowace irin fuska, amma ya yi kaman bai gan shi ba, ga alkhairi ta kowace irin fuska ya yi kaman bai ji ba. Amma wanda ya ji ya gani, ya kwaɗaita, ya nemi taimakon Allah, hakika Allah maɗaukin sarki zai sada shi da wannan alkhairin, kuma zai samu dama da zai yi alkhairin, kuma Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mashi abin. Don haka ‘yan uwa masu albarka, ana neman kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya ɗanyatar da harshen shi da ambaton Allah. Yadda kawai ake ɗanyatar da shi shine a sabar da shi. In an sabar da shi, to zai zama an samu sauƙi a cikin yin shi a cikin kowane irin hali na rayuwa. Madaukakin sarki Allah
ya sauƙaƙa mana ambaton shi a cikin halin nishaɗi, a cikin halin gajiya, a cikin halin matsuwa, a cikin halin walwala, a cikin halin rashin lafiya, ko lokacin fitar rayukanmu. Allah ka yassara mana ambaton kalmar la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.